Hello students, let us consider the next topic, principles of duality, in the chapter or in the module fundamentals of logic, module 1 I think. The principles of duality. So here in this there is a theorem, it is known as principles of duality. അപ്പോൾ ആ തിയറത്തിന് പ്രൂഫ് ഇല്ല, തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം പഠിക്കുക. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? ലെറ്റ് എസ് ആൻഡ് ടി ബി ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് നോ ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ്സ്. ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ്സ് ഒന്നും പാടില്ല. അതായത് എന്താണ്, കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ ബൈ കണ്ടീഷണൽ സിമ്പലിൽ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സോ ഒന്നും പാടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ അതായത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൺജങ്ഷൻ ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ മാത്രം. എങ്കിൽ ഇഫ് എസ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു ടി, S is equivalent to T, then the dual of S is equivalent to the dual of T. അതായത് the dual is denoted by the symbol S. നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതും, S raised to D. So it is also equivalent to T raised to D. ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു, സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ ഇട്ടു ടി, പിന്നീട് ഞാനത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിട്ട് മാറ്റി. സോ ഹിയർ ആസ് വി വിഷ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇൻ എനി ഓഫ് ദ സിമ്പിൾസ്, വാട്ട് എവർ വി ആർ വില്ലിംഗ് ടു ടേക്ക്, വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് വൺ. സോ ഹിയർ എസ് ആൻഡ് ടി ബി ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടല്ല, വി ക്യാൻ ടേക്ക് മെനി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ബട്ട് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, വെൻ വി കൺസിഡർ ദ ലോജിക്കൽ ഈക്വലൻസ് വി നീഡ് ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. വൺ ഇസ് ഇഫ് എന്താണ്, എസ് ഇസ് ഈക്വലൻറ്റ് ടു ടി, എസ്സും ടിയും ഈക്വലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡുവലും ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ ദ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഡുവാലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ട്രൂ. സോ ദെയർഫോർ ലെറ്റ് മീ സേ വിത്ത് സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ആ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, സോ ഹിയർ let me take an example first. First question, if Q, R and S are primitive statements, then verify the principles of duality for the compound statement. So Q, R and S are primitive statements. They are all considered as primitive statements. So when we consider these to be the primitive statements, we have to verify the principles of duality for the compound statement. That means R conjunction S implies Q is equivalent to negation of R conjunction S disjunction Q. So we want to verify the principles of duality. So first of all, let me take these statement as some notation. So let me take the first statement, this to be one of the statement, and the second statement in another notation. So let me take first, let A is equal to R conjunction S implies Q, and B is equal to negation of R conjunction S disjunction Q. So I have to verify എന്താണ്, we have to verify what, in this case, the dual of the statement, given that A is equivalent to B. If A is equivalent to B, then I have to show that the dual of A is also equivalent to dual of B. I have to prove this. Appo A is given, A is equivalent to B here. Given A is equivalent to B. So in this I have to prove that the dual of A is equivalent to dual of B. So let me take first the dual of A. So the dual of A is equal to, what is A statement? R conjunction S implies Q. I am writing like this. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണ്, raised to ഡുവലിനെ ആ A സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് മുകളിൽ ഞാനിങ്ങനെ എഴുതുക. So this is a conditional statement. I have to replace it, the statement, by using conjunction or disjunction. നമുക്ക് conditional statement അവിടെ പാടില്ല. അപ്പോൾ കണക്റ്റീവ്സ്, അതായത് കൺജങ്ഷൻ ഡിസ്ജങ്ഷൻ കണക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളിതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ അതിന് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഒരു ലോജിക്കൽ ഈക്വലൻസ് എന്താണ്? വി നോ ദാറ്റ്
P implies Q is equivalent to negation P disjunction Q. We know that negation P disjunction Q. Appa adu vechittu in the place of P we take it as R conjunction S. So this is equivalent to negation of P ക്ക് പകരം R conjunction S disjunction Q. So I have to write the dual first. അതിനു മുന്നേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ മാറ്റിയിട്ടേ ഡുവൽ എഴുതാവൂ. അതിനു മുമ്പ് ഡുവൽ എഴുതാൻ പാടില്ല. സോ ഞാൻ ആ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ എം യൂസിങ് എ ലോജിക്കൽ ഈക്വലൻസ് നെഗേഷൻ ആർ കൺജങ്ഷൻ എസ് ഡിസ്ജങ്ഷൻ ക്യൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കേ. ഇതിനകത്ത് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ല, ബൈ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഡുവൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ നൗ അപ്ലൈ ദ ഡുവൽ ഹിയർ. കൺജങ്ഷൻ അപ്പോൾ നെഗേഷന് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആണ്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ചേഞ്ചബിൾ. അത് അതേപടി ഇടുക. കൺജങ്ഷൻ വന്നാൽ ഡിസ്ജങ്ഷൻ കൊടുക്കുക, ഡിസ്ജങ്ഷൻ വന്നാൽ കൺജങ്ഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക? നെഗേഷൻ അതേപടി എഴുതുക. ആർ ഡിസ്ജങ്ഷൻ എസ് conjunction Q is the dual. So this is the dual of the statement. Let me take this statement to be equation number 1. Now ഇനി എനിക്ക് dual of A is equivalent to dual of B വരണ്ടേ? അപ്പോൾ what is B? I have assumed that B is equal to negation of R conjunction S disjunction Q എന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ. ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇല്ല. നമുക്കപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡുവൽ എടുക്കാം. അതായത് ഡുവൽ ഓഫ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം? നെഗേഷൻ ഓഫ് ആർ കൺജങ്ഷൻ എസ് ഡിസ്ജങ്ഷൻ ക്യൂ റേസ്ഡ് ഞാനിങ്ങനെ ഡുവൽ എഴുതുവാണ്. So now I want to write the dual of this statement. So therefore ഇവിടെ logical connectives ഇല്ല, so we can apply. So this next statement it is equivalent to. ഇവിടെ equal to ആണെങ്കിൽ അടുത്ത statementൽ equivalent. So therefore this statement is equivalent to, I can replace. Now apply the dual of this statement. Negation is unchangeable, so therefore you can write as it is. Now R disjunction S conjunction Q. This is the dual of this statement. So this is the dual of the statement. Now let me take this one to be the second statement. So therefore I have to verify, the kind of question is verify the dual of the statement, principles of duality for the compound statement. So from 1 and 2, from equation number 1 and 2, see here, from equation number 1, see equation 1 is negation A, dual of A is equivalent to negation of R disjunction S conjunction Q, and dual of B is also negation of R disjunction S conjunction Q. That means both are same answers. So from equation 1 and 2 we can say that the dual of A is equivalent to dual of B. So therefore the principles of duality, thus by principles of duality if A is equivalent to B, then the dual of A is also equivalent to dual of B. You can say the conclusion. So this is the statement. So here if Q, R and S is there, we have to verify the dual of the statement for this A statement. So for that let me take first in this one of the statement as A and another statement as B. Find dual of A, take it as equation number 1, then find dual of B, take it as equation number 2. So by using principles of duality we can say that dual of A is equivalent to dual of B, which means that the principles of duality is verified. So next one, let me give another example. Suppose if I asked you to verify the principles of duality, but for verify the principles of duality, verify the principles of
duality for the absorption law. What is the absorption law for the absorption law? So here, what is the absorption law? We know that P conjunction see here. So we have to verify the principles of duality. So here in this case we have to take the principles of duality for the absorption law. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അബ്സോർപ്ഷൻ ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അബ്സോർപ്ഷൻ ലോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ? വാട്ട് ഈസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ലോ? So therefore I can take it as P disjunction P conjunction Q is equivalent to P. Then P conjunction P disjunction Q is equivalent to P. So first of all, let me take first condition. Let us say the first condition. So first condition നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുവാണ്. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഞാൻ ഇവിടെ എസ് എന്നും ഇനി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ടി എന്നും എടുക്കുവാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ബി ടി. സോ എസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ എടുക്കുക? പി ഡിസ്ജങ്ഷൻ പി കൺജങ്ഷൻ ക്യൂ ആൻഡ് ടി ഇസ് the statement P itself. അതായത് ഇത് എസ് എന്നും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് പി എന്നും എടുക്കാം. The dual of S and dual of T we have to find out. So given that from the question itself S is equivalent to T, it is given in the question. So therefore ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കണ്ടീഷനാണ്, given condition. So this is given here, see this condition. So if this is the condition, then again നമുക്കിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് dual of S ഉം dual of T ഉം ഈക്വലൻ്റ് ആണോ? By absorption law what is the condition from this? How can you say this? See here, in this absorption law, the first condition, absorption law the first condition എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ P disjunction P conjunction Q it is equivalent to P എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So ഇതിൻ്റെ ഡുവൽ എടുക്കുമ്പോൾ what will be the dual of this statement? So S ൻ്റെ ഡുവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ P conjunction P disjunction Q. This is the dual of the statement. ഇനി dual of T എന്താണ്? The same statement itself. So already ഇത് രണ്ടും ഈക്വലൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ by absorption's second law അത് ട്രൂ ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് yes is from the first statement you will be getting yes is equivalent to T. So now second statement എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അതിൻ്റെ ഡുവൽ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. So from that we can say the dual of S is equivalent to dual of T. We can say from this. So therefore the principles of duality for the absorption law is verified. And also I already told you dual of dual is self-dual. So dual of dual is self-dual here. It is equivalent to S itself. Dual of the dual is equivalent to the statement itself, or you can write in this way also A star the whole star is equivalent to A. The dual of the dual is the self dual is called as self dual. Next one, verify the principles of duality for the following logical equivalence. So next statement we have to verify the principles of duality. So it is a condition given here. This is one of the biggest statement and it is equivalent to negation P disjunction Q. So let me take the first statement to be A and second statement to be B. So given that, what is given here? It is given that A is equivalent to B. A is equivalent to B. It is given here. Now I have to prove that dual of A is also equivalent to dual of B. I have to show this. So first of all, let me take the question. ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എയുടെ ഡുവൽ എടുക്കാം. So what is dual? So A is given here. Now let me take the dual of the statement. So that is dual of A is equal to, write the statement, negation of P conjunction Q. So ഇതിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് കുറേ ലോ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ നെഗേഷൻ P disjunction of negation P disjunction Q. negation P disjunction negation P disjunction Q.
സോ ദ ഹോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഡുവലിന് ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഡുവൽ എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ അതിൽ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഐ എം ഹാവിങ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഐ ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് ദിസ്. അപ്പോൾ അത് ഏത് ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കണം? ഐ നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ലോജിക്കൽ ഈക്വലൻസ് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വലൻ ടു നെഗേഷൻ പി ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ ക്യൂ. Why don't this can I apply here? I can apply here. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇത്രയും ഞാൻ പി എന്നും ഇത് ഇത്രയും ഞാൻ ക്യൂ എന്നുമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ I can replace the statement which is equivalent to, I can write this is equivalent to negation P. So negation of P ക്ക് പകരം എന്താണ് ഇവിടെ? negation of P conjunction Q. Write like this. അടുത്തത് ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ ക്യൂ. ക്യൂവിന് പകരം ഇത് ഫുള്ളും എഴുതണം. സോ നെഗേഷൻ ഓഫ് പി ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ നെഗേഷൻ പി ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ ക്യൂ. ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അപ്പോഴും ഞാൻ ഡുവൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ലോ ഉപയോഗിച്ച് ലോജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ മാറ്റി. ഇനി ഡുവൽ എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡുവൽ എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ചുകൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ അടുത്തത് ഡബിൾ നെഗേഷൻ ലോ. നമ്മുടെ ഡബിൾ നെഗേഷൻ ലോ എന്താ? നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ പി ഈസ് ഈക്വലൻ ടു പി ആണല്ലോ. അപ്പോൾ negation of P conjunction Q. I can replace this statement. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. This is equivalent to, I can replace the statement as P conjunction Q. കൺജങ്ഷൻ P conjunction Q. അടുത്തത് ഡിസ്ജങ്ഷൻ നെഗേഷൻ P ഡിസ്ജങ്ഷൻ നെഗേഷൻ പി ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ ക്യൂ. ഞാൻ അപ്പോഴും ഡുവൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഞാൻ കുറേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോഴത്തേനും ഈ ലോ അടുത്ത ലോ ദിസ് ഇസ് നോ കോൾഡ് as ഡബിൾ നെഗേഷൻ ലോ. ഡബിൾ നെഗേഷൻ ലോ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ അവിടെ മാറ്റി. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പി ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ പി ഈസ് ഈക്വലൻ ടു പി. നമുക്കറിയാം അല്ലേ? പി ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ പി. ദിസ് ലോ ഈസ് ഐഡംപോർട്ടൻറ്റ് ലോ. സോ this one is double negation law. അടുത്ത ലോ ഐഡംപോർട്ടൻറ്റ് ലോ. അപ്പോൾ ആ ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്കിവിടെ നെഗേഷൻ പി സിമിലർലി പി ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ പി ഈസ് ഈക്വലൻ ടു പി മീൻസ് നെഗേഷൻ പി ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ നെഗേഷൻ പി വിൽ ബി ഓൾസോ ഈക്വലൻ ടു നെഗേഷൻ പി. ഐ ക്യാൻ അപ്ലൈ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഹിയർ. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും ഡുവൽ എഴുതുന്നില്ല. കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണ്. പി കൺജങ്ഷൻ ക്യൂ ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ P negation P distinction negation P can be rewritten as, how can I write this? I can write this as negation P distinction Q. Negation P distinction Q. So now let us try to write the dual of the statement. What is the dual of the statement? So dual, when you write P conjunction becomes disjunction Q. P conjunction becomes disjunction Q. Disjunction becomes conjunction. അടുത്തത് negation P. ഇവിടെ disjunction conjunction ആവുന്നുണ്ട്. Conjunction Q. Now ഇപ്പം ഞാൻ dual എഴുതി. This is the dual of the statement. So now ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇനിയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ യു ക്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ബട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള ആൻസർ ഒന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. എന്തായാലും നമുക്കത് വരുന്നോ നോക്കാം. അപ്പോഴത്തേനും ഇതിനകത്ത് ദാണ്ട നമുക്ക് അടുത്തത് വീണ്ടും അടുത്ത ലോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു. സോ വിച്ച് ലോ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ഹിയർ? So in this law can you apply the distributive law or associative law, whatever it is, I think you can apply. So first with respect to P you write this value and next Q with respect to this value you can write. So you can rewrite the statement as P conjunction negation P conjunction Q. You can write like this. Then again appo E symbol disjunction Q conjunction negation P conjunction Q. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വീണ്ടും അടുത്ത ലോ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
So അടുത്തത് ഏത് law ആണ്? Negation law. What is the negation law? We know that P conjunction negation P conjunction negation P is equivalent to P. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു P conjunction negation P വരുന്നുണ്ട്. So it is equivalent to, what you can write this, P conjunction negation P is false. So P conjunction negation P is false. You can apply here. So that this becomes F conjunction Q. F conjunction Q disjunction. Here again you are having Q conjunction Q. You can replace this, isn't it? Q conjunction Q is what? You can replace this as Q conjunction Q conjunction negation P. So therefore you can rewrite this as F conjunction Q disjunction. Again Q conjunction Q can be written as, it is Q conjunction negation P. So therefore again you are having the statement as Q. Again നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, Q disjunction Q you are having, and false conjunction Q, false conjunction Q is equivalent to false. So you can write here this is equivalent to false, false allala, yes, false disjunction Q conjunction negation P. Now false disjunction Q conjunction, you can rewrite this as endana, a false disjunction negation P, commutative law ഉപയോഗിച്ചിട്ട് negation P conjunction Q. So that you can write, again you can write this as, this is equivalent to false disjunction P. So false disjunction P is equivalent to P. So therefore you can write this statement as P ക്ക് പകരം ഇതാണ്. So negation P conjunction Q. So you are having as another answer negation P conjunction Q. Take it as equation number 1. Now let us take the second statement, B dual of B. So dual of B means, what is B? Negation P disjunction Q. So take the dual of the statement. There is no logical connectors. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ dual എഴുതാം. It is equivalent to negation P conjunction Q. So this is equation number 2. So therefore from equation 1 and 2 we can say that dual of A is equivalent to dual of B. So therefore the principles of duality is verified. So here also we can say that the principles of duality is verified. That's all. So I think you can remember this once again. I'll show this here. Negation of negation P conjunction Q, negation P disjunction Q in this statement is a very big statement. Take the statement first. അതിൽ ഓരോ ലോസ് നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ ലോ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ലോസും നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. So here double negation law, absorption law, negation law, then also we are having, what is that, domination law. This is domination law, commutative law, associative law. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ എഴുതാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ക്യൂ കൺജങ്ഷൻ നെഗേഷൻ പി കൺജങ്ഷൻ ക്യൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ ക്യൂ കൺജങ്ഷൻ ക്യൂ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് ക്യൂ ആവും. കൺജങ്ഷൻ നെഗേഷൻ പി, ഇവിടെ എഫ് കൺജങ്ഷൻ ക്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് കൺജങ്ഷൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഡോമിനേഷൻ ലോ. എഫ് കൺജങ്ഷൻ ക്യൂ ആകുമ്പോൾ എഫ് ആണ്. സോ എഫ് ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ, ഇവിടെ ഈ ആൻസർ. ഇനി എഫ് ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ആൻസർ ഇസ് P. So you can rewrite this one as negation. കാരണം Q conjunction negation P അല്ല, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ negation P conjunction Q എന്നാണ്. So we can apply the commutative law so that you can apply. So here we can apply the commutative law here.
So therefore you can write negation P. Then take the second statement. The dual of the statement is same as the first equation. So therefore you can say the dual of A is equivalent to dual of B. Hence the principles of duality theorem is verified. That's all, students. Thank you.